Bundala mu mel ni ñàkk a def security sector reform bi nii dafa gën a delloo suñu army bi gannaaw aste suñ ko defoon because suñ ko defoon di nga gis ne ñi nga xam ne ñu ngi dem jàngi di ñëw nen mun a toog si army bi te loolu dafay yokk suñu army bi capacité respect am professionnalisme waaw so lii nekk na loo xam ne lu daw yaram la waaye tamit ndax mun nañoo wax ne bu ndaaw da soo gisee suñu army bi ñu bari su demee am seen studies ñu dee bugg a dem xëj na xaalis la gaay day jiital because of su demee outside su leen a gën a fay aste bu nekkee Gambia ndax mun nañoo wax ne the monetary aspect of it mooy li gën a tax ñu bari suñ soldaar yi dee dem ndax mun nañoo wax loolu am déet. no waa alaaji bugga sa boppa nekkul bañ keneen alaaji nañ waxante dëgga doo dem jàngaloo xam ne saay nawle yu ko jànga nekk si civil sector bi ñu ngi mun a amee seen njaboot with dignity but yow ñëw jàng ko toog mun loo amee sa njaboot in dignity not because of danga bon nekkul anything waaye because of institution boo nekk moo doxul te alaaji taxaw nga pour institution boo mënuloo dox ndax yow da nga war toog di xaar again it will come back to ne failure of that reforms alaaji lu ma wax mooy America dañ dee am the same issues but xam nga lu tax duy nekk problème alaaji gis nga soo ko structure xam nga luy xew any Gambian was sent to certain level alaaji that person will be mandated to serve certain time yaa ma understand but su ñëwee itam serve that certain time alaaji there are incentive to keep that person alaaji xaalis rek taxul nit ñi day dem jël benn liggéey la dañ dee motivated because of lan lañ mën a defal seen réew waaye su nekkee man maa ngi fi toog mënumaa defal suma bopp xaalis pour suma njaboot tam ba pare lu ma fi toog tam nekku di dimbale suma réew alaaji lan lay def because suñ ko defee alaaji yaa ngi ba bon borom ne soo demee bi am suñ nga sponsor to these qualifications you have to serve 10 years xam nga moo tax ma ne gis nga soo defaree dara as a pathway di nga am na ñuy dem join army bi sa alaaji there's no point ñooñu join army bi nekk for 6 years for what nañ fa nekk 3 years am seen qualification nga bàyyi leen ñu dem na am ñoo xam ne dañoo ñëw rek pour jàng métier ñu dem alaaji du loolu du yaaxa doomi réew mi lañ dañoo dem saaf feneen but na am ñoo xam ne comme que dem nañ to certain level of training dangaa buggal loolu ñu njëriñ institution bi pour sustain institution bi waaye su nekkee ne ñu ngi fa tam alaaji danga koo def tam pour ñu impactful xam nga tam nga ne nit ki ok kenn seen naa la trainer am pour toog 10 years kooku ñëw tam toog 10 years defut daaw la impactful 10 years mu dem la fa am njëriñ alaaji wax dëgg amul njëriñ bon moo tax ma ne la su nekkoon ne def nañ marine bi mu nekk an institution boo xam ne dafa nekk an jox opportunity for apprenticeship train skills and yëpp these people suñ ñëwee alaaji tey yow gis nga suñ docteur si am na docteurs yoo xam ne su ñëwee ñu ne la naka 14,000 la ñoo feeku waaye soo calculé seen allowance suñu leen a fay yëpp amuñ 100,000. bu baax te alaaji man support naa ko because of what alaaji nekk soojoon du caaxaan su nekkee ni liggéeyam ñu ngi ko koo fay axam yelleefam dañ ko koo fay alaaji electrical engineers ñu dem graduate to their level loolu léegi ñëw di impact di mun a train in a year di nañ ne mun a train 50 Gambians nekk electrical engineers of different levels or part of their contribution xam nga comme UK am na lu ñoo ooyee handyman xam nga nu ñu leen di ooyee student ñoo xam ne training bu ñu am mooy ne soo bëggee fix sa gaz mun nañ koo fix soo bëggee fix sa pompe mun nañ koo fix plumbing mun nañ koo fix soo bëggee def certain level of electricity mun nañ koo def understand skills yooyu foo leen yóbbu si àddina dañ ko soxla su nekkee ne part of those ñu ngi génnee every year private alaaji fay ko xam nga ni kon ñu bari duñ dem wala time bu ñoo dem na fekk def nañ seen 10 years impact nañ institution bi ba nga xam ne am na in fact ñoom sa dem baax na si because of dañ bëgg ñu leen replace sustainability loolu la alaaji ni nekk problème soo ñëwee si army develop wall yi wala dëkk yu organise xam nga Sénégal tey xam nga ëpp doole soldat docteur Sénégal yëpp soldat mais spécialiste yëpp soldat lañ but dañ leen bàyyi ñuy liggéey dañoo liggéey military hospitals but dañoo liggéey in military Gambia am nañ little bit of that but alaaj moo tax ma ne loolu yooyu lañ war a yokka it's not about ñuy taxaw pour xeex ñuy taxaw pour minimum la war a nekk training bi fa wax excellent equipment yëpp excellent alaaj xam nga ne am na Gambien soo xam ne soldat la waa teaching mooy seen métier yes xam nga am na lu bari loo xam ne start nañ ko but développuñ ko am na time man lu tax ma xam ko am na time dañ dem bëggoon a demoon dañ frustrate because of seen fay at yu demee noonu
alaaji am soldat yooyu in classroom dafa baax rawatina si secondary school si lu bari lañ mën a def alaaji all these people suñ bàyyi soldat ya dañoo dem defi leneen lii moo fail plan amul te bu ndaw da Boubacar Gueye article bi mu bind di reference Birane Senghor daw na yaram torop nga gis ñi ambition bi gaay am bugg a ñëw defal seen dëkk ban graduate buggun sax pour spend for 48 hours ñëpp si waaye bi ñëwee gis ne allowances yeeg incentive yi neen promise yëpp dara very discouraging ndeysaan te naa ñëw si corruption bi moo gën a gaaw alaaji nga xool ne lii yëpp lu mu la wax alaaji na ñëw si CDS bi Mamad Thiam waaw alaaji nga understand CDS bi mu ne fa ADS te CDS bi mooy ne foo leen gis bandi ngeen fetel ko am lu suspected amoo fetel leen ko now la fa def tooyam bu mu defee tooyam alaaji lan laajal sa boppa lan moo tax ñuy jox soldat yi mic ñuy télévise seen problems lan moo waral loolu alaaji moo tax ma ne la Barrow xamul si lu mu toog because mooy wane ne ñu jiite armed forces bi xamul seen liggéey alaaji yow dëkk nga Sweden dëkk nga yeneen European countries mus ngaa gis borom uniforme ñëw on air moo tax man daf ma jaaxal di man ma ko siraanee dama doon laaj suma boppa ñan ñoo nekk behind this thing thank you alaaji gis nga institution bu nekk dafa am nu moo doxee man maa dégg na call transparency accountability but in the armed forces dafa am yoon alaaji dañu am lu ñoo ooy chain of command te gis nga xaw ma léegi de every week every unit every day every unit am na level boy report xam nga suñu eewoo suba alaaji mosi dang di am lu ñoo ooy master parade reporting accountability present check ñu fi nekkul ñana feebar ñu lii nekkal li fa yëpp ñu kanko yaa ma dee ñu wax about programme si tey wala programme si nekk si week bi wala lii at lii and any report suñu am foofu lañ ko ekkati alaaji foofu accountability daily isn't it am na level booy dem weekly am na report bu ñoo binda am na report boo xam ne monthly dañ koo binda but at every level there's accountability now alaaji su nekkee ne jël nga proactive sax ne waa bugga naa gis some of these things in person waaye yow sa desk or sa operation si sa chain of command yëpp information boo nara soxla yëpp am nañ ko te alaaji there's something called military intelligence xam nga military intelligence dañ koy foog ne yéenay pour xool pour coup d'état la déedéet xam nga lan pour cette operational effectiveness of the troops ñun muy musa nekk soldat su ndégee military intelligence dañoo foog ne xëy na pour check fu coup d'état mun a amee ñu report ko yooyu ñun loolu leen daan foog waaw loo xam nga loo dee check bokk na si loo xam ne dina avant coup d'état mooy dissatisfaction of soldiers corruption and other things yu am si barracks or other units yu nekk then operational effectiveness bi but part of it tam mooy dimbale tam chain of command bi understand bon fuñ fail ak fuñ failul yaa ngi understand discontrollness yu amoo dissatisfaction suñ ko ak yooyu lu moo indi mooy dafa avant coup d'état but not ne da ngaa dem di xool ndax Ben Suwareh mu ngi wax about government bi or not that's not it loolu mooy di latter part or yooyu accidental la day ñëw sax or something else waaye yow sa daily briefing sa yëpp lan la mooy operational lifin and am na yeneen yoo xam ne na génn a little bit out of the barracks xam nga di nga look into civil military relationships di nga report o yooyu xam nga léegi am na am mission suñu laa jox specific to look at certain threat levels ay demee noonu nga bokk a part of it task force to investigate alaaji there's so much to am information buñ soxla yëpp léegi yow soo demee ne yaa ngaa def too alaaji def nga too bi mun nañ laa télévisé nga wane yaa ngi def too ak yooyu yëpp bot su eggee to alaaji lu ñoo waxtaan am na foo xam ne caméra yi dañu war a stop journalist yi waruñ faa nekk do you know why it's sensitive it need to be dealt in a manner but alaaji yow nga indi soldat yi di complain amuñ uniforme soldat yi complain amuñ dafa ne combat ñu bay xamuñ luy combat mooy daalay combat boots waxut boots combat alaaji soldat bi mu ne moom buñ de CDS bu ngay ñëw ñu ne ñu sol uniforme yu set wala moo tax moom mu sol lu mu sol laaj naa somebody def naa lifin kooku ne ma non kii amen borom mu ngi si admin let me say this mu ngi si admin si armée bi mu ne ma non
so uniform warta nekk problème moom xëj na loolu la foog boobaa am na lu xew lu mu xamul but naa wax loolu tam caveat ko ne am na ku nekk loolu warta nekk problème but su kooku amee audacité bu wax ko si kanami CDS bi ak délégation am nga xam ne different CDS bi suy dem daf lay under different sector departments of the army finance yooyu yëpp nañ fa nekk mu mun koo wax alaaji am na sañ-sañ te bu mu ko waxee CDS bi dibongut alaaji ñooñu di taxaw ne amuñ moto fu ñu doon post dafa sensitive ba nga xam ne ñu ngi si border bi amuñ moto ba suñ buggee dem uti mata alaaji dañ dee dem jël ut pétrole dugal ko si moto jàmbur aaba moto dem uti mata waaye mu ne léegi-léegi suñ demee sax ama borom moto bi dafa soxla moto very sad waaw alaaji ñooñu di la wax yu demee noonu ak am na xëj na am na yeneen yoo xam ne ñun dégguñ ko ama ñu ngi wax seen salaries ñu ngi wax about seen problème allowances alaaji yaa ngi fàttalu TRRC bi lii bokkoon na si lu ñëwoon about ñaaka toppatoo soldaar baax a baax bu baax naaw léegi yow lii ñu télévise ko nañ taxaw bu foofu bala ñoo ñëw si bu nduut kaan alaaji yow léegi ñu laajte lan la bon ñuy télévise lii what message are they trying to send naaw léegi nañ xalaat ndax message bi dañ ko doon wax pour won ECOWAS ne we are still vulnerable alaaji bu baax a baax xel war na ko xalaat xel war na ko mën a daj kay xam nga moo laa woon xam nga soo waxee loolu ku am xel na la waay déedéet naka la nit di bëggee uñu suturaam alaaji fekk xamuloo ñooy jëflanteel moo tax ne ñëw si Momar Thiam fekk xamuloo ñooy jëflanteel alaaji nit ku su amul intégrité alaaji na def lu ne disgruntled army is very dangerous waaw now léegi alaaji wan na 8 years yow as CDS or deputy CDS ba CDS ndik rôle boobu la play alaaji pour ne yow xamuloo all this level of disgruntlement amuloo woon all this lack of equipments at yëpp alaaji te xam nga la na fail loolu am nga benn indicator la fail si security sector reform mooy lan soo bàyyee xel soo demee xam nga same post yu fa Yaya Jammeh bàyyoon yëpp soldat nekkoon ba tey moo fa nekk te yooyu Yaya Jammeh daf ko defoon for a reason alaaji ñoom buñ defee réforme si man maa la wax ne man I have looked into it xam nga ne one thing lu ma doon def mooy ne Bakaw Barracks dama koo génne out of Bakaw Barracks lu tax Bakaw Barracks dafa dem ñu jaay everything make millions out of it dem dugal ko si armed forces because Bakaw Barracks is no more strategic for the purpose Bakaw Barracks lu ko second world war bi sax moo taxoon mu nekk ko jamadee time balaa second world war bi in fact waaye nañ ne after first world war bi defe naa yooyu lu doon demoon tubaab yi ñoo ko fa defoon because time boobu airport bi mu ngi woon Bakaw airstrip bi Joshua time boobu am na seaplanes yoo xam ne Denton Bridge dañ doon wàcc ba ñun si boppam amoon na barracks xam nga si loolu Soldier Town moo tax Soldier Town amoon na naka sort of an air base dañ ko air base tuuti rek xam nga alaaj loolu lu mu la woon mooy ne nit la woon jamono jooju ñoom xam nañ luñ doon xeex bon ñun léegi xeexatu ñoom luñ doon xeex bon fu Bakaw Barracks bi nekka real estate boo xam ne la alaaji nii du la fa soldat yi alaaji loolu na doon indi xaalis bu bari part of security sector reform loolu la xam nga location of soldiers equipment of soldiers yooyu yëpp dañ ko woon a boole seen analysis xam nga si loolu te amut alaaji I have looked at these people's reports xamuñ luñ doon def now Bakaw soo xoolee stratégie yëpp xëy na loo doon am foofu di nga doon am a detachment unit boo xam ne foofu dinañ serve forward part of the counter terrorism loo xam ne fa nekk combined military and police services because of then nga located in case pour new reaction moo tax ma ne contingency planning soo ko xalaatee loolu nga dee xalaat alaaji soo demee London fii barracks yu nekk London yëpp daanaka yëpp dem nañ oppadoolu yëpp dem nañ because nii la tuñ ko because warfare fa change waaye xam nga ne soo demee London fii di nga gis benn kër gu mag doo gis dara si bunta bi at yëpp xam nga lan la counter terrorism center su dara amee ñoo njëkk a eega su police yi demee bu ñoo ñëw take over environment bi am nañ seen police yu fa nekk sax they am police train and everything am the kind of vehicle am kind of weapon am kind of training and everything necessary hijacking su amee ñoo njëkk a génn certain things su amee ñoo njëkk a génn lu nekk da nga koo plan ay Chelsea barracks jaay nañ ko millions of dollars barracks yu bari jaay nañ ko nii defuñ ko Gambia these are things we need to think about
alaaji relocation am na post yu bari da nga ko relocate da nga ko doon génne nii du loo ko because it's in a democracy da nga mun a am good governance waaye xam nga loolu lu ñu woon a def Farafenni Barracks dafa woon a nekk marine base ama marine engineering base la woon a nekk alaaji ñooñu dañu woon a équipe mun a daw any minute I mean you use river bi tributaries of the river and everything else ñooñu moo woon a nekk si bi nga divide seen rôle si alaaji loolu di nga ne su nit bëggee bu coup d'état from the army dafa xalaat ne hey man awma di ultimate force xam nga because of lan there is a balance man ne because of yaa ngi am a strategic position unit boo xam ne is different from the armed forces from the army ñoo xam ne ñu ngi am equip and everything pour lan ñu ngi fight counter nañ fight lu bari lu ñoo def but again su dara waree am ñoom easily mun nañoo am dominance of the northern territories then army bi amee the southern territory but again ñu ngi am dominance on the river because ñu ngi equip pour use river bi to get to the south anytime they need waaye ñoom tam dinañ xam ne mënuñoo am the southern territory because of southern territory bi army bi ñoo fa ne alaaji noonu nga des tobi coup d'état tey soo demee Sénégal ma explainal la sooy dem di enter di Dakar loo fa am mooy soo ñëwee Saloum bi yaa ngi fa am the infantry mechanized infantry alaaji soo ñëwee Thiès yaa ngi am the special forces alaaji soo ñëwee di entrance of Dakar yaa ngi am the paramilitary the gendarme mechanized units separate alaaji soo demee Ngor behind Dakar yaa ngi am di marine commandos inside Dakar loo am mooy headquarters is Jal Diop at logistics moo tax coup d'état du yomba Sénégal de alaaji xam nga these are the things reforms loolu laa wone doo ragal coup d'état alaaji da ngaa put a mechanism yow bu ndaw la reforms yi nga wax nii su fekkoon ne am na ni kon dundoon nit economic forces yi thank you moo tax amul moo tax ñu ne economic alaaji waaye loolu yëpp lu ko jiite ñu am integrity xel at xam-xam because kii nga xam nga lu tax nga am di marine engineering unit in Farafenni a hybrid xam nga lu tax nga ko am xam nga lan moo leen a sustain alaaji ñooñu engineering lu ñoo def ñooy defar pumps pour irrigation ñooy maintain loolu ñooy defar generators ñooy defar things yoo xam ne dañ koo nit tey ñooy fight na ko lifin bi si river bi alaaji ñooy fight fishery poaching ñooy def li waaye xam nga lan la tam part of the training unit la alaaji soo training ni Gambian soldiers ñuy defal generators di fix generators kooku su bàyyi liggéey du am liggéey si biti alaaji xam nga how much of our money xam nga dañ dee wax ne how much of money ñooñu lañ dee génnee Gambia di ko repatrier si ñuy liggéey Gambia tey alaaji demal tey nga xool suñu building trade bi ay Béninois Togolais Sénégalais Malian Sierra Leone alaaji yëpp because amuñ skills and this army would have served to produce the skills bu ndaw yow li nga wax nii dafa am solo ba nga xam ne musuma gis point bi ne army bi su melee ni mu war a mel mun naa jàngal youth si lot of things institution su bari vocational training alaaji di nga gis ne rice fields yu ñoo wax ni yëpp machine si ko ron yëpp part of the marine the army engineering unit bi ñoo ko ron alaaji dinañ build roads dinañ build lifin yëpp ñëw through di nga bàyyi yenn pour civil sector bi di nga am yoo xam ne core area nga bàyyi civil sector bi but am na yenn maintenance mun ngaa xool certain things ne maintenance yooyu army bi unit ñoo ko jël pour ñu maintain lifin because alaaji bul fàtte ne companies yu bari they are foreign owned alaaji nii la sustainability di ñëw alaaji xeex du am alaaji te su nekkee ne emergency am nga léegi léegi am nga prevention am nga shock security prevention alaaji léegi man su ma bëggee def insurgency ma xam ne di Gambia ñu ngi am marine jëfin bu dee travel si river bi all the time xam nga ne naa jël twice pour xalaat jaar si river alaaji su dara amee xam nga ne it's easy to mobilize these people because they're strategically located xam nga these are the things yoo dee xalaat bro waaye xam nga demal xool billaay man maa la ne every unit fu mu nekka Yaya Jammeh moo ko fa defoon te Yaya Jammeh xam na lu moom defoon ko ñun traite boobu nekkaluñu alaaji good governance soo ko amee nga teg lii part of it alaaji nit ñi dañ doon proud at soldat because dañoo gis seen liggéey alaaji tey am nañ few doctors soldat alaaji tey loolu mënoon nañ ko triple alaaji bul fàtte ne most of the scholarships yëpp free la moo nekk
or dañoo jox scholarship di doon indi recruit train more because of dangaa def condition bi the brightest sax dañoo bëgg a dem si army bi the brightest dañoo bëgg a dem si army bi because xam nañ ne pathway la naa nekk doctor naa nekk lii comes at the cyber security alaaji tey cyber security should have been a core area bu ñoo train loolu doo ko train because of threat booy am de threat bi dëgg la waaye xam nga lan la alaaji dangaa export workforce alaaji drone technology tey mun a ñoo def di mun a monitor si luñ bari si aadee réew mi suñ géej gi suñ àll bi for fight mun a fight fire ak yooyu yëpp am na but fekk thinking mentality mu fa te alaaji man maa la wax ne there are ways you go about this to bu benn naka la ñu financially I can tell you there's a way to do that amuñ time pour wax loolu there are ways you do that it will be sustainable te because I work a part of your economic development alaaji doo serve army bi as a separate entity dafa ñëw da nga leen integrate part of the economic development part of the education army bi plays a role part of medic army bi plays a role part of anything army bi plays a role we can do that alaaji bon doo mun a gis rivalry anywhere else ñi jeexal seen temps dem liggéey si beneen institution private sector bi oo gën a dem si àddina bi fu ñu dem alaaji tey mun naa laa jox exemple yu dee xam nga ni Scottish regiments su ma la nee léegi Scottish regiments yi la fa dem less 60% dem nañ xam nga fu ñu dem most of them are working on oil rigs wow bul fàtte Aberdeen ak Glasgow ne natal plateforme si buñ demee ba gis ne Cold War bi jeex na change nañ léegi or need of troops ama desert rats yi déggaatu loola pour disband yooyu xam nga lu ñu def dañ am pour retrain most of these people because of seen background na yëpp léegi ñu ngi liggéey si oil rigs yi alaaji mun naa laa jox example many things how things are done te li nga wax ni bu ndaal li ma fàttale mooy bu ñëwee si Gambia boo bàyyi army bi li nga mën a nekk rek mooy security guard waaye yow based on li nga wax ni on security sector reform definitely ñi ki boo jeexalee si army bi sax you are so knowledgeable ba nga xam ne you can serve in many different various fields around the world not only in Gambia te loolu tamit dafa contribute to economic development suñ bi te alaaji boobu another example xam nga comme lu ñoo wax construction engineering construction unit bi doo ko create pour am ñuy construct ay schools yooyu de xam nga looy def again dafa nekk an institution of pathway pour ñu ñëw jàng alaaji suñ la waxee luñ dee fay ñu dee control naka equipment yi ñu dee dredge naka skill bu mag la de ñu dee defar tali yi nii pour machine naka kind of caterpillar yi yu demee noonu mun a level areas mun a def li alaaji doesn't take long time to jàng loolu dañ koo jàng graduate nga post leen si civil sector bi post leen within liggéey boo leen def ñu am experience alaaji tey ñooñu da nga leen doon export many place xam nga liggéey sa si tali ëpp doole yëpp Sénégal la ñuy def liggéey yooyu dawal those kind of equipments alaaji truck driving suñ ko régulate def ko nuñ ko woon a def da nga koo régulate alaaji taxi dafa am lu bari looy def alaaji ñeena yi suñ graduate si army bi nañ doon am those license alaaji it's a skill te du wax ma la Gambia de dinañ doon dem liggéey yeneen place yi di ko def Dubai and all these places America tey ñaata Gambians ñoo jàng am degrees tey truck drivers lañ because xam nañ lu ñoo am ci truck driver yi mënuñ koo am seen degree xam nga moo tax xam nga da nga ko alaaji da nga ko def ba nga xam ne skill job would be appealing to Gambians yëpp governance la but alaaji soo ñëwee nga dégg tontu it's unfortunate mënuñu woon a amuñ pour play tontu bu kii di wax CDS Cham buñ complain si yëpp benn tontu ma gis muy wax mu ne xam nga lu mu wax ne loolu la gars yi di def lu mu wax mu ne waaw léegi base naka CRR xam nga léegi moo tax ñu ngi use army bi amen pour seen ko lifin la pour ñu béy maalo xam nga suñ béyee maalo bon duñ ñi daal pour jënd maalo alaaji that's the lamest thing. One thing, soldiers are not specifically trained to béy maalo te alaaji nit ki demutoon soldat yaa pour béy maalo soo jëlee kooku alaaji kooku du béy maalo nu mu war a béy maalo alaaji te béy maalo tam dafa am investment alaaji te return suñ foog ne moom la ñoo mun a am as soldat du nekk noonu rather have soldat ñu training in engineering mun a fix pumps mun a run pumps mun a def ni jàppale communities yi ñu béy maalo ñu ko béy maalo ñu train youth si ñu bëgg a dem into agriculture ñu jàppale na ñu def lu ëpp
operate or machines and so on waaye mu ne loolu la ñoo def waa bu boobaa duñ mën a lifin waa xam nga ba pare muy wax de mu ngi waxut solutions de mu ne waa xam nga jënd benn moto muy joxoñ moto bi de mu ne moto bi asaba $40,000 waaye xam nga suñ soxlee moto bon ñaata $40,000 la ñoo war a spend xam nga mu ñëwee wax muy joxe exemple marine bi waa marine bi seen gaal yi xam nga benn gaal bi bu gën a cheap xaw ma ñaata $1,000 alaaji can you just believe that moom tam mu ngi complain de joxewut solution de te répondre ci mbiri uniforme lu ñu ko wax mbiri uniforme yëfi moto yooyu alaaji su nekkee ne yow yaa ngi def review fiir nga ne bon mënuloo am moto yooyu nit yëpp bon am na lu mu la wax te alaaji man maa la wax ne with the foreign service nga work with the foreign service alaaji xam nga ñaata moto la American si di commission a year military dañ ko dee teg seen place mu rotin these are just normal commerce bi waxuma la amocase normal utility vehicles alaaji anglais the same thing but alaaji again so amoon a programme sustainable programme of ne yéen a ngi part of the moto yi du nekk problème waaye moo laaw ne amut solution to that bon alaaji ñoon ñu ngi toog si loo xam ne kii mu ngi jiite loo xam ne amut solution to it dañoo toog ba kañ bon in 2 years su soldat yi économique demee luy xew xam nga ne sol problème yi du solve mukk waaye tamit nit ku mel ni Mama Thiam waxtu boobu jotee go ahead assessment bi lu mu laa wax ne économique nañ leen ndax duñ dem moo tax ma ne la ne soo gisee ñoom ñu wóor di indi wax yi alaaji di ko def si media bi dañ koo def pour justify economic state and ku foog ne it's stupid to do that yes they are stupid and they are selfish alaaji Momar Thiam corruption bu mu def si OIC road si rek xam nga ne ëpp doole pax yu bari ñu gas soldat yaa ko gas yes there's a major corruption bu si am as deputy CDS li yëpp moom bokkoon gars yi génnee Dramé because Dramé was not in for those old things alaaji welfare naka army welfare fund bi alaaji am na xaalis bu bari bu dee ñëw si army bi seen économique naka seen peacekeeping mission si am na xaalis bu ñu dee fay loolu yëpp alaaji demal xool di financier bu nekk si army bi head of finance fàtte naa turam moo fa nekk ba tey taami yaay jàmme ba léegi kooku corruption bu mu def foofu ak ñoom emee ba ak ñeneen ak tey ba tey mu ngi ko def ak ñoom Thiam Ndour Thiam tey nekk na multimillionnaire te soo xamee Ndour Thiam alaaji bu moo nekk platoon commander carton sàcca ration la fa nekkee woon tappale Ndour Thiam men Momar Thiam Momar Thiam CDS sàccakat la tappalekat la te gars yi xam nañ loolu soldat yi man ne la sàccakat la tappalekat la sembe lañ ko dee ooye xam nañ ko kooku tey nekk CDS xam nañ ne alaaji gis nga moo tax ma ne political appointees yi warut a nekk CDS warut a delluwaat si army bi he played an instrumental role in coup d'état of 1994 kooku na ko nga réinstallé si army bi bu ko Yaya Jammeh tëjee daxa ko as the rank of captain 20-something years muy play Adama Barrow da Gambia Adama Barrow réinstallé def ko brigadier kooku naka laay leader reforms naka la mu leader reforms alaaji nga am su ma la waxee alaaji du ma wax seen tur sax mu mel ni dama campagne for them but mun naa laa compter 5 senior officers yu nekk si armed force bi tey ñoo xam ne dañ dem staff college 5 rek laa la wax de ñoo xam ne waxuma la compter wu ma leen because of seen education de because of lu ma xam si seen background seen discipline seen background and yëpp alaaji these people should have run the whatever reforms you want to am ak yëpp dañ dem to the best institutions alaaji am na ñoo xam ne nekkaatuñ si army bi but they were still needed because of seen experience and seen training at yëpp to help to reform that armed forces needuñ woon any of these nonsense so-called experts ñu indi ñu toog ay benn brigade from Sierra Leone kooku lu mu xam nga soo ko waxee people foog ne da nga big headed or what man maa it's showing now lu ñu doon wax ni showing now xoolal ñoom lu ñoo wax seen reforms corruption te man maa la wax ne bés buñ investigaté case Ousmane Bojang bi Momar Thiam mi Ousseynou Bojang kuñ tuumal ne ñëpp xam nañ ne léegi te ñun buñ nañ ci def benn programme Momar Thiam këram 100 meters away lu ma bëgg a laajte mooy that guards daf lay nekk guddi waxtu boobu ay guards war nañ faa nekk ndax interview nañ guards yooyu laaj leen that guddi lan a xew ñoom ban rôle lañ play buñ déggee fetel 100 meters away lan lañ def ndik Momar Thiam guddi googu buñ demee Ndembaan clinique la fa taxaw tuumal UDP ne ñoo ko def am na lu mu si xam ndik loolu moo nekkoon script bi buñ ko defee script bi moo ne woon nañ ne UDP moo ko def
moo la he's so politicized because loolu ko fa teg now su toogee nag di uñi seen yëf yëpp bon nañ laajte lan a tax ñu ko uñ di ko télévise state of insecurity bu gën a gëmloo pour ñu am économique li am nañ ko ndax dina change moo tax Gambia nag alaaji lii yëpp mooy wane Barrow failed governance am lii yëpp war na ko wane waaye nag tam expose na tam suñ opposition bi ne amuñ any idea of what's going on nekkuñ di react to none of these things di amuñ seen structure si ñu am xam-xam bi xalaat bi taxaw di war a def seen liggéey fu mu ne nii ñoom neen ñooy xeexante alaaji Sulayman Ben Suwareh yow day programme bi ni xam naa ne su ko soldaar gi déggee mu neen fay jëlee lot of ideas loo xam ne lii dina benefit dina improve seen security sector reform bi fi mu nekk bu ndaaw da daanaka waxtu bi xal nañoo jaamu tuuti ma bugg a xam rek fan ngay tëjee waxtaan gi ana lan ngay ñaax Gambia Armed Forces bi non alaaji Gambia Armed Forces bi amul lu leen nit di ñaax amen lu ma wax rek mooy alaaji ñun ngaañuñ soldaar yi déedéet man lu ma ngaaña man mooy leadership of the soldier lu ma ngaaña mooy government bi alaaji man moo tax gis nga du ma dee bugg a soo bàyyee du ma dee bugg a emphasize on loyalty Jammeh it's a distortion ne ñu sa army déedéet most of those people are opportunists alaaji suñ defee lu ñu war a def tey kenn du wax waxi Jammeh would have been forgotten Jammeh would have been taught a lesson def jox justice si kawam reform si alaaji is doable but tey mu ngi gën a naxari especially si tànga bi but because of government bi amuñ woon interest def ko now tey nag any soldat bu dégg ñu wax bul jàpp ne ñun dañ leen ngaaña as individuals or people institution bi lañ ngaaña ko just as yéen mu génna di ko léegi nit ñi di ko dégg alaaji ñun buñ ko doon wax amoon time ko doon ñu ne dañ bëgg a indi problème si armée di wax ne dañ bëgg a indi problème si armée bi te fekk loolu du dégg jërëjëf Sulayman Ben Suwareh ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi mbokk yu tedday fi la waxtaan ji dal di am fi mu ne du def lu dut dal di ëmbal lépp loo xam ne Sulayman Ben Suwareh waxtaanee ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen ne attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel leen dimbalab yàlla wàcca si réew Gambia seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin